Hello, Nikhil, Harsha, Mahati, Anagha, how are you? Are you all right? After a long gap, we have come to have a class. Are you all right? Okay, now we take the class. We start the class. Let's get started. What's the topic? Learn a word a day. Level 3 for 6th, 7th, and 8th classes. What's the first word? Build. B-U-I-L-D. Build. It's a verb. V1, V2, V3 antama. Built, built, built. It means to construct. Build. No? The person who builds is called a builder. కట్టేవాళ్ళని ఏమంటాము? Builder. The thing is called a building. Okay. What do we build? ఏం కడతాం మనము? We build buildings, we build offices, we build dams, we build roads. No, we build this. Look at the picture. They are putting one brick over another. That way, the people build houses. Not only the people, birds also build. Birds are also great builders ma. They build nests. అవి కూడా గుళ్ళు కట్టుకుంటాయి కదా. Spiders build webs. They too are great builders. Okay. God also is a great builder. God builds our bodies. No? Yes. Built. So, we build apartment buildings, offices, dams, roads, etc. We build our career. You are now studying 6th class, no? Yes, you are studying. Why for? What for? What for are you studying here? To build up your career, no? Yes, to build up your career, you are studying. So, a house is built with sticks, with bricks. That way, words build sentences. With words, what do we build? Words that ఏం కడతాము? We build sentences. Food builds our bodies. No? That's build. Look at the picture. I am building a hut. My father wants to build a house. Government is building schools. Okay. So, what for schools are there? To build our future. To build our future, we have schools. Okay. That's about the word build. Have you understood? So, you have to build up your language skills. Look at this word and learn it and build up your language skills. Okay, let's go for another word. What's the word here? Cover. Look at the boy. Yes. He is Thomas Alva Edison. He invented the bulb. A clever man. Kada? Chala clever. He invented so many things. Clever. Clever is an adjective, amma. For adjectives, there are 3 degrees. Untai kada? Positive, comparative, superlative. So, clever, cleverer, cleverest. Clever ante emane intelligent. Noun form, cleverness. Yes. Oh, Nikhil, look at me. You're a clever boy. Yes. Do you know? For the fox is a clever animal. No? There are many stories about this animal. You play chess cleverly, kada Nikhil? Yes. You play chess cleverly. You talk to me also cleverly. Okay. Have you written notes? Notes rasava?
ఓ క్లాస్కి వెళ్ళదని చెబుతున్నావా, నోట్స్ లేదని చెబుతున్నావా? డోంట్ బీ క్లవర్ విత్ మీ. యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. చేయాలమ్మా. ఎస్. లుక్ ఎట్ హర్ష. హీ ఈజ్ వెరీ క్లవర్ విత్ హిజ్ హ్యాండ్స్. Very clever. He has a good handwriting. Okay. So, you study, you play, you talk cleverly. There is a cleverness in you. Okay. So, fox is a clever animal. Look at the picture. Look at his face. He got a clever idea, kada? Okay. That's about the word clever. Have you understood this word? Yes, a clever boy. You are a clever boy. Opposite entama, stupid. You are very clever with your hands. You are very clever with your mind also. Yes. You learn fast. Yes. Let's go for another word. Decide. What's the word? Decide. It's a verb, kada? Verbs have 3 tenses. Decide, decided, decided. What's the noun form? Decision. Decision. No? Yes. Government decided to send 3rd, 4th and 5th classes to high school. Kada? Yes. What's your decision, Nikhil? Need decision enti? Yes. It decided to study well. బాగా చదవాలని డిసైడ్ చేసుకున్నావు కదా. హూ డిసైడ్స్ యువర్ ఫ్యూచర్? ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు నీ ఫ్యూచర్ని? ఎస్, యువర్ పేరెంట్స్ డిసైడ్ యువర్ ఫ్యూచర్. అట్ స్కూల్లో టీచర్స్ విల్ డిసైడ్ యువర్ learning, no? What to learn, when to learn. So at school, teachers decide your program. You are very decided about your studies, Nikhil. You are very decided. You decidedly say, ఖచ్చితంగా చెబుతావు, I learned this, I learned that, అని. You are very decided about your studies, about your future. So on January 1st, every year, what do we do generally? ఏం చేస్తాం? We take a formal decision. ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటాం. We do that, we do this అని చెప్పేసి కదా. So every year with new ideas, we start the year. So very decided about these ideas. షాప్కి వెళ్తే we purchase things. Our purchasing which things decide our purchasing? The quality of the thing, alane the cost of the thing decides it. So quality and cost are the deciding factors here, no? Yes. After intermediate, you can go to higher studies. Then what are the deciding factors there? Your score. Your score in the entrance examination decides your courses. There the score is the deciding factor. Yes. For the things in the shop, what are the deciding factors? Cost, quality are the deciding factors. Yes. Who decide our syllabus? మన సిలబస్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారమ్మా? ఎడ్యుకేషనిస్ట్ డిసైడ్ అవర్ సిలబస్. మరి ఎస్సీఆర్టీ decides the dates and the chapters, syllabus of our classes. No? Who decides our fate? మన ఫేట్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? God decides our fate. Yes. So decide, decided, decision, decidedly. So we are you are very decisive, Nikhil. So decisive అనేది adjective అమ్మ.
యూ హ్యావ్ టు బి డిసైజివ్గా ఉండాలి. We should not take it for granted. We shouldn't take our studies for granted. You have to be decisive. Decisive-గా ఉండాలి. No. Yes. That's about the word decide. Okay. Do we go for the next word? Look at the picture. Pull. What's the word? Pull. It's a verb. It's a noun also. Pull, pulled, pulled. పుల్ అనేది నౌన్ ఫామ్ కూడా. పుల్ అంటే ఏమని డ్రాయింగ్ లాగటం కదా. ఆపోజిట్ పుష్. లుక్ అట్ ద పిక్చర్, దట్ మ్యాన్ ఈజ్ పుల్లింగ్ ద డోర్. నో, ఆపోజిట్ పుష్ అమ్మ. వైపు కార్ట్స్, ఎద్దుల బండి తెలుసు కదా. హూ పుల్ ద కార్ట్? ఆక్సన్ పుల్ ద కార్ట్. For kings and queens in Britain, who pull their chariots? వాళ్ళ రథాలు, వాళ్ళ కూర్చున్న రథాలను who pull their chariots, who pull their carts? Horses pull their carts. గుర్రాలు లాగుతాయి అక్కడ. ఇన్ డెజర్ట్స్ camels pull the carts. ఒంటరి లాగుతాయి. అదే ఇన్ హిమాలయాస్ mules pull. mules కంచరగాడిద అంటాం కదా, they pull the carts. Yes. Pull. కుక్కలు చంపిన విస్తరణ కూడా అంటాం కదా, డాగ్స్. దే పుల్ ద థింగ్స్ అపార్ట్. చిందరవందర చేసేస్తాయి కదా ఏదైనా వస్తువు చూస్తే కనుక. అవి అలానే కోళ్ళు పొడిచి పెడతాయి ఏమన్నా తినటానికి ఇస్తే. దే పుల్ ద సాయిల్ అపార్ట్. ఎస్. డ్యూరింగ్ ఇంటర్వెల్ టైంలో యూ లీవ్ ద క్లాస్ రూమ్, యూ గో అవుట్, యూ పుల్ అండ్ పుష్ ఈచ్ అదర్. లాక్కుంటారు, పిక్కుంటారు, మీరు ఆడుకుంటూ ఉంటారు కదా. దట్స్ పుల్లింగ్. సో టు పుల్ వీ నీడ్ ఫోర్స్ కావాలమ్మా. వీ పుట్ కర్టన్స్ నో ఇన్ అవర్ హోమ్స్. వీ పుల్ ద కర్టన్స్ to the side. We pull the curtains on or off. అలా లాగుతాం, సైడ్కి కానీ లేదా మీదకి కానీ లాగేస్తాం. మిక్సీ వేసేటప్పుడు వైల్ కుకింగ్ రైస్ ఏం చేస్తాం? వీ పుల్ ద ప్లగ్ అవుట్ అండ్ ఇన్. లోన పెడతాం లేదా పైకి లాగేస్తాం. ఎస్. సో పుల్ కార్ట్ ఈజ్ ది వెండర్స్ అమ్మ. వెండర్స్ దే పుట్ ద థింగ్స్ ఆన్ ద కార్ట్ అండ్ గో సెల్లింగ్ ద థింగ్స్. బండి మీద పెట్టుకొని అమ్ముతూ ఉంటారు కదా. వీ కాల్ ఇట్ పుల్ కార్ట్. దాన్ని పుల్ కార్ట్ అని పిలుస్తాం. సో పుల్, పుల్డ్. వీ నీడ్ ఫోర్స్ టు పుల్ అమ్మ. ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు ఎక్కువ టెన్షన్ పడతావు కదా. నో, డోంట్ హ్యావ్ టెన్షన్. యూ హ్యావ్ టు పుల్ టుగెదర్. బాగా ఫామ్గా ఉండాలమ్మా. ఎస్. పుల్ అవుట్, ప్రిపరేషన్ అవుట్ తోటి చెప్పాము ఇక్కడ. పుల్ టుగెదర్ అన్నా. డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ వీ షుడ్ నాట్ గెట్ టెన్షన్గా ఉండదు. యూ హ్యావ్ టు పుల్ టుగెదర్ అవర్ సెన్సెస్. భయపడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలమ్మా. అలానే ఏదైనా డిసీజెస్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు, ఇబ్బంది పడ్డప్పుడు, వెన్ వీ ఫాల్ ఇల్, అప్పుడు కూడా మనము ఇబ్బంది పడకూడదు. వీ హ్యావ్ టు పుల్ త్రూ. కొంచెం బాగా ఉంటే కనుక రికవర్ అవుతాం అనమాట. వీ హ్యావ్ టు పుల్ త్రూ. సో ప్రిపోజిషన్స్ ఇలా యూజ్ చేస్తాం. ఆర్ యూ పుల్లింగ్ త్రూ? బాగానే రికవర్ అవుతున్నావు నువ్వు. ఆర్ యూ అడ్వాన్సింగ్ వెల్? బాగానే అడ్వాన్స్ అవుతున్నావా ఇన్ యువర్ స్టడీస్? ఎస్. యూ హ్యావ్ టు పుల్ త్రూ యువర్ స్టడీస్. కాస్త లాక్కురావాళ్ళమ్మ బండిని. ఎస్. పుల్ త్రూ. ప్రిపోజిషన్ త్రూ పెట్టాం కదా. డాగ్స్, హెన్స్ దే పుల్ ద సాయిల్ అపార్ట్. చిందరవందర వేసి వస్తాయి. ఓ పుల్ ద ప్లగ్ అవుట్, బయటకు లాగేస్తాం కదా. విధంగా విత్ డిఫరెంట్ ప్రిపోజిషన్స్ we use this word pull. Okay, pull cart is there. Oxen pull the carts, horses pull the carts, mules pull the cart. Yes. So
దే ఆర్ గ్రేట్ పుల్లర్స్. యు టూ ఆర్ ఎ గ్రేట్ పుల్లర్. నువ్వు కూడా పెద్ద పుల్లరు అమ్మ. యు ఆర్ పుల్లింగ్ త్రూ యువర్ స్టడీస్ వెల్. బాగా చదువుకుంటున్నావు కదా. సో యు టూ ఆర్ ఎ గ్రేట్ పుల్లర్. ఎస్. Let's go for the next word. Look at the picture. What's the word? Pain. His nails are paining. His legs are paining. Look at his face. No? What do we get? We get back pain, leg pain. ఎగ్జామ్స్ వస్తే నీకు ఎప్పుడైనా స్కూల్ ఎగ్గట్టాల్సి వస్తే నువ్వేమంటావు? హెడ్ ఈజ్ పెయినింగ్ అంటావు. వెన్ యూ డూ ఎక్సర్సైజ్ అట్ స్కూల్లో బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఇంటికి వస్తే ఏమంటావు? మై లెగ్స్ ఆర్ పెయినింగ్ అంటావు కదా. బాగా టీవీ చూసాక ఏమంటావు? మై ఐస్ ఆర్ పెయినింగ్ అంటావు కదా. సో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దెర్ ఈజ్ ఎ లిమిటేషన్. టు సర్టన్ లిమిట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. నో ఎనీహౌ, నో పెయిన్, నో గెయిన్. పెయిన్ లేని మనకేమి రాదు కదా. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ పెయిన్స్. మేము స్కూల్లో పాఠాలు చెప్పడానికి వీ టేక్ గ్రేట్ పెయిన్స్ అమ్మ. వీఆర్ అట్ పెయిన్స్ టు టీచ్ ద స్టూడెంట్స్. Students simply listen, happily learn the things. But this year, many students failed in 10th class. Now they are taking pains. They have to take pains to pass the exams this year. Yes. No? No pain, no gain. Adjective ఏంటమ్మా? Painful. So look at the picture. That man is holding his legs painfully, no? చాలా నొప్పిగా ఉంది కాబట్టి అందుకు పట్టుకుంటున్నాడు. ఈజ్ వెరీ పెయిన్ఫుల్. ఇట్ ఈస్ వెరీ పెయిన్ఫుల్. సో వితౌట్ పెయిన్ we can't gain anything. Pain, paint. The dog is shouting with pain అంటాం కదా. ఎస్, దట్స్ అబౌట్ ద వర్డ్ పెయిన్. హ్యావ్ యూ పెయిన్డ్ టు లర్న్ అబౌట్ దిస్ వర్డ్? నీకేమైనా నొప్పి వచ్చిందా నిఖిల్ ఇంతలా చెప్పేసరికి? ఓకే, వి చేంజ్ ఇట్. డూ వి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్? సెంట్. లుక్ అట్ ద పిక్చర్. ఈజ్ సెండింగ్ ఎ మెసేజ్. మెసేజ్ పంపుతున్నట్టున్నారు కదా. సెండ్ అనేది ఎ వర్డ్ అమ్మ, ఓబ్ అమ్మ. ఓబ్ అన్నప్పుడు ఏముంటాయి? ప్రజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ పార్టిసిపల్. ఇవి సెంట్. వి సెండ్ మెసేజెస్ ఫార్వర్డ్. నో, we send messages. సెండ్ అంటేనే సెండింగ్ దెమ్ ఫార్వర్డ్ అమ్మ. ఆపోజిట్ ఏంటి? రిసీవ్. ద పర్సన్ హూ సెండ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ సెండర్. పంపే వాళ్ళని ఏమని పిలుస్తామో? సెండర్ అంటాము. వెన్ యూ స్టడీ అట్ కాలేజ్, వెన్ యూ గో టు హాస్టల్, what do you do? You send a message to our parents. Message పంపుతావు. మామ్ ప్లీజ్ సెండ్ మీ మనీ. డాడ్ సెండ్ మీ మనీ అంటావు కదా. బర్త్డే వస్తే ఏమంటావు? మామ్ సెండ్ మీ స్వీట్స్ అంటావు. In olden days, we used to send letters to our friends, letters to our relatives. But nowadays, no letters. We are sending only messages or చాటింగ్ ఆన్ ద ఫోన్. ఓకే, మనకేదైనా పని పడితే వి సెండ్ ఫర్ ఎ డాక్టర్. నో, వెన్ వి గెట్ పెయిన్, వెన్ పెయిన్ వస్తే ఏమంటాం? వి సెండ్ ఫర్ ఎ డాక్టర్. ఎస్, త్రూ మెసేజెస్ వి సెండ్ అవర్ లవ్ టు యూ. మేము లవ్ కూడా పంపిస్తుంటాం కదా. అంటే గుడ్ వర్డ్స్ అనమాట. ఓకే, దట్స్ అబౌట్ ద వర్డ్ సెండ్. No, so we send messages. The persons who send are called senders. పంపే వాళ్ళని ఏమని పిలవాలి? సెండర్ అంటామమ్మా. Yes. Have I sent this word to your minds? Have I sent these words to your brains? Well, బాగా పంపానా దీని హిస్టరీ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్, స్టోరీ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్ బాగా చెప్పానా? లెట్స్ గో ఫర్ అనదర్ వర్డ్. లుక్ అట్ ద పిక్చర్. హౌ ఈజ్ హీ? ఎలాగున్నాడు? ఫీలింగ్ సారీ. బాధపడుతున్నట్టున్నాడు కదా. ఎస్, ఐఎమ్ సారీ.
It's a simple word, amma, for everything. We say sorry, sorry. It's a common word, a usual word. No? Sorry, adjective amma. Noun form, sorrow అనాలి. ఆపోజిట్ ఏంటిది? గ్లాడ్. సంతోషంగా ఉంటే ఐఎమ్ గ్లాడ్ అంటాం, బాధగా ఉంటే ఐఎమ్ సారీ అంటాం. హోటల్లో ఫారినర్స్ కీప్ డాగ్స్ను, దే లవ్ డాగ్స్. హోటల్కి వెళ్ళేటప్పుడు సమ్ హోటల్స్ అలో దేర్ డాగ్స్, బట్ సమ్ హోటల్స్ డోంట్ అలో. అప్పుడు దే పుట్ ద బోర్డ్ అవుట్ సైడ్. ఏమంటారు? సారీ, వీ డోంట్ అలౌ డాగ్స్ ఇన్ టు ద హోటల్ అంటారు. నిన్న ఫ్లడ్స్ అక్కడ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా, ఫ్లడ్స్ అక్కడట అమర్నాథ్ టెంపుల్ అక్కడన్నీ వచ్చాయి కదా, హిమాలయాస్ అనమాట, హిమాలయాస్. సో ఐ ఫీల్ సారీ ఫర్ దెమ్. మెనీ పీపుల్ లాస్ట్ దేర్ లైవ్స్ అమ్మ. ఐ ఫీల్ సారీ ఫర్ దెమ్. నాట్ ఓన్లీ మీ, all of us are sorry, no? We feel sorry for them. Then ఆస్ట్రేలియా ఆల్సో డ్యూరింగ్ ఫ్లడ్స్ అమ్మ, ఇన్ ఫ్లడ్స్ వరదలు వచ్చినప్పుడు మెనీ హౌసెస్ వర్ డ్యామేజ్డ్. దే ఫీల్ సారీ అబౌట్ ద డ్యామేజ్ కాజ్డ్ టు ద హౌసెస్. చాలామంది బాధపడ్డారు పాపం. దేర్ కార్స్ వర్ డ్యామేజ్డ్, దేర్ హౌసెస్ వర్ డ్యామేజ్డ్. ఎస్టర్డే ఫ్లడ్స్ అక్కడ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా, నిన్న వరదలు వచ్చాయి కదా. సో ఇట్స్ ఆఫన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్లడ్స్ అమ్మ. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్. So they felt very sorry about the damage to their houses. They felt very sorry about the damage to their cars. So noun form ఏంటి? సారో. ఏదైనా పార్టీకి ఎవరైనా పిలుస్తామని రాలేకపోతే ఏమని చెబుతాము? ఐఎమ్ సారీ, ఐ కాంట్ అటెండ్ ద పార్టీ అంటాం. ఏదైనా హెల్ప్ చేయలేకపోతే, మన ఏదైనా పనిలో పడి ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయలేకపోతే ఏమని పిలుస్తాం, ఏం చెప్తాం? ఐఎమ్ సారీ, ఐ కాంట్ హెల్ప్ యూ. ఐఎమ్ సారీ అంటాం, లేకపోతే ఐఎమ్ సో సారీ, ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ, ఐఎమ్ సో వెరీ సారీ, ఐఎమ్ వెరీ సారీ. ఎలాగైనా చెబుతామమ్మా. ఒక్కోసారి బట్తో కూడా చెబుతాం. ఏదైనా బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్పేటప్పుడు, అబ్బా ఫెయిల్ అయ్యావు, ఈ మాట నేను చెప్పలేకుండా ఉండలేకపోతున్నాను, సారీ అని చెప్పేటప్పుడు ఐఎమ్ సారీ. కానీ బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్పాలి కదా, అప్పుడు ఏమని చెబుతాం? ఐఎమ్ సారీ బట్ యు ఫెయిల్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఏమైనా హెడ్ మాస్టర్ ఉన్నారు, మీటింగ్లో ఉంటాడు, కానీ ఒక ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ వచ్చాడు అనుకోండి, మీటింగ్ మధ్య డిస్టర్బ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ఏమని చెప్పాలి? సారీ బట్తో చెప్పాలి. సారీ చెప్పడం కానీ అట్ సేమ్ టైం డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉండలేను అనమాట, అది ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అలాంటప్పుడు ఏమని చెప్పాలి? సారీ బట్ పెట్టాలి. సార్ ఐఎమ్ సారీ బట్ దెర్ ఈజ్ ఎ మ్యాన్ అట్ ద డోర్ టు మీట్ యూ. సో సారీ బట్ అలా కూడా చెప్తామమ్మా. ప్రిపరేషన్ ఫర్తో చెప్తా. ఐఎమ్ సారీ, వీఆర్ సారీ, వీ ఫీల్ సారీ అబౌట్ ద డ్యామేజ్. ఐ ఫీల్ సారీ ఫర్ యూ, నీకు బాగాలేదు కదా, బాధపడుతున్నాను. అలాంటప్పుడు ఫర్తో చెబుతాం. లేకపోతే అబౌట్, లేకపోతే ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ చెప్పకుండా ఉండలేము అన్నప్పుడు ఐఎమ్ సారీ బట్. టీచర్ నోట్స్ చెప్పేటప్పుడు రిపీట్ చేయాలని చెప్పామనుకోండి, మేడం వినిపించట్లేదు రిపీట్ చేయండి అన్నా అనుకోండి, మేడం ఐఎమ్ సారీ, కుడ్ యూ ప్లీజ్ రిపీట్, అలా చదువుతారమ్మా. అప్పుడు కూడా ఐఎమ్ సారీ అని యూజ్ చేస్తాం. ఎవరైనా ఏమైనా చెప్పేది మనం ఒప్పుకోకపోతే కనుక అప్పుడు కూడా ఐఎమ్ సారీ అంటాం. నిఖిల్, ఈరోజు నేను ఇంగ్లీష్ చదవను అంటున్నావు కదా, ఐఎమ్ సారీ, ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ యూ, నేను ఒప్పుకోను, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్, చదవాల్సిందే ఈరోజు, ఐఎమ్ సారీ, ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ యూ. అలాంటప్పుడు కూడా డిసగ్రీ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఐఎమ్ సారీ అని చెబుతామమ్మా. సో వెన్ వీ ఆస్క్ ద టీచర్ టు రిపీట్, మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పరా అనేటప్పుడు కూడా ఐఎమ్ సారీ, కుడ్ యూ ప్లీజ్ రిపీట్. అలానే నువ్వు చెప్పేది నేను ఒప్పుకోను, నువ్వు చేయాల్సిందే అన్నప్పుడు కూడా ఐఎమ్ సారీ, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. లేకపోతే మధ్యలో ఎవరన్నా డిస్టర్బ్ చేయాల్సి వస్తే కనుక, లేదా న్యూస్ కంపల్సరీ చెప్పాల్సి వస్తే అప్పుడు సారీ బట్తో చెప్తాం. ఐఎమ్ సారీ బట్ దెర్ ఈజ్ ఎ మ్యాన్ అట్ ద హౌస్, అట్ ద డోర్, సారీ. అలాంటప్పుడు కూడా చెప్తాం. వెన్ వీ మేక్ ఎ మిస్టేక్ అప్పుడు కూడా సారీ చెప్తాం. ఐఎమ్ సారీ
దెర్ ఈజ్ ఎ మ్యాన్ అట్ ద హౌస్. ఇందాక మిస్టేక్ చెప్పాను కదా, అందుకేమన్నాను సారీ అని చెప్పేసి మళ్ళీ అట్ ద డోర్ అన్నా. అలాగా వెన్ వీ మేక్ మిస్టేక్స్ అప్పుడు కూడా వీ సే సారీ. సో ఎనీహౌ ఇట్స్ ఎ యూజువల్ వర్డ్, ఎ కామన్ వర్డ్. Why use it repeatedly? No? That's about sorry. Hello, Nikhil, Mahati, Anagash, Harsha. I took a long time to explain it. I am sorry. Do we go for the next word? Look at the word light. What is it? Intadi. It's a light bulb. Who invented it? Thomas Alva Edison. It's a man-made light, no? Who is the natural light? Sun. Sun gives us a natural light. Sun is the natural source of light. Here, this is an artificial light, man-made light. Sun gives us light and heat. So light gives us heat also. లైట్ అనేది నౌన్ ఫామ్గా యూజ్ చేస్తాము అండ్ వర్బ్గా కూడా యూజ్ చేస్తాం. లైట్, లైటెడ్, లైటెడ్. లైట్ ఇంటూ డార్క్నెస్, ఆపోజిట్ ఏంటి డార్క్నెస్. అట్ 6 in the evening we switch the lights on, అప్పుడు ఆన్ చేస్తాం. వైల్ గోయింగ్ టు బెడ్ we switch the lights ఆఫ్ చేస్తాం కదా. When do we get light in the morning? When the sun rises, usually at 5:45 or 6 we get light. అప్పుడు మనకు లైట్ వస్తుంది కదా. దట్స్ అబౌట్ లైట్ డాన్డ్ ఆన్ యూ. ఇప్పుడు అర్థమైందా నేను చెప్పేది? ఎస్, గొట్ ఎ లైట్, నీకు అర్థమైంది. సో అలాంటప్పుడు కూడా ఐ గొట్ లైట్ అంటే అర్థమైంది అన్నప్పుడు కూడా యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇంకోటి వెన్ ఎ స్కోర్ మోర్ ఇన్ అవర్ ఎగ్జామ్స్, మార్క్స్ బాగా వస్తే టీచర్స్ ప్యాట్ ఆన్ యువర్ బ్యాక్, అలా తడతారు. దట్ మీన్స్ దట్ వే దస్ దే అప్రిషియేట్ యూ, దట్ వే దే అప్రిషియేట్ యూ. నో, దట్స్ ఎ లైట్ టచ్ అమ్మ. లైట్లీ దే ప్యాట్ ఆన్ యువర్ బ్యాక్. కొంచెం స్ట్రాంగ్ యూజ్ ద ఫోర్స్ఫుల్ ప్యాట్ ఆన్ యువర్ బ్యాక్, అప్పుడు ఏం చేస్తావు క్రై. అలా కాకుండా వెన్ వే లైట్ ప్యాట్ ఆన్ యువర్ బ్యాక్ ఎ స్మైల్. దట్ మీన్స్ టీచర్స్ అప్రిషియేట్ యూ బై ప్యాటింగ్ ఆన్ యువర్ బ్యాక్. ఎలా కొడతారు వీప్ మీద? లైట్లీ. ఎలా కొడతారమ్మా? లైట్లీ. ఇన్ ద ప్యాట్ హెవీలీ, గట్టిగా కొడితే క్రై. సో లైట్ ప్యాట్ అనమాట. నవ్ డేస్ వీఆర్ యూజింగ్ ప్లాస్టిక్ మోర్. ప్లాస్టిక్ ఎందుకు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం? సో విత్ ఇట్స్ వెరీ లైట్, ఎ లైట్ మెటీరియల్, తేలిగ్గా ఉంటుందమ్మా. బకెట్స్ ఆర్ లైట్ టు క్యారీ. థింగ్స్ మేడ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఆర్ వెరీ లైట్ టు క్యారీ. అందుకే ప్లాస్టిక్ మేడ్ థింగ్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఐరన్ ఈజ్ ఎ హెవీ మెటల్ కదా. ఐరన్ బకెట్స్, ఐరన్ థింగ్స్ ఆర్ హెవీ టు క్యారీ. అదే ప్లాస్టిక్ మేడ్ థింగ్స్ అయితే కనుక వెరీ లైట్ టు క్యారీ, ఈజీ టు క్యారీ. అందుకే లైట్ వెయిట్ థింక్ కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ మోర్ ప్లాస్టిక్. ఇంకోటి హర్ష, లుక్ అట్ హర్ష, హీఈస్ రన్నింగ్ లైక్ ఎ లైట్. హర్ష చూడు ఎలా పరిగెడుతున్నాడో, ఒక లైట్ లాగా మెరుపు తీగలాగా పరిగెడుతున్నాడు కదా. ఈజ్ రన్నింగ్ లైక్ ఎ లైట్. అలాంటప్పుడు కూడా లైట్ యూజ్ చేస్తాం. ఎస్, లైట్లీ. ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు వీ గివ్ ఎ లైట్ రీడింగ్ బిఫోర్ ది ఎగ్జామ్. ఎగ్జామ్ ముందు మనం ఒక లైట్ రీడింగ్ ఇస్తాం కదా. ఇన్ ద మార్నింగ్ మనం ఎలా తింటామో పర్ డే, హౌ మెనీ మీల్స్ వి టేక్? 3 meals you take for a day, no? What kind of meal we take in the morning? మార్నింగ్ ఏం చేస్తాము? we eat breakfast. breakfast means a light meal అమ్మా. లైట్గా తింటాం, అందుకే we call it breakfast. that's a light meal. సో లైట్ అనేది ఎలాగైనా యూజ్ చేయొచ్చమ్మా. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, లైట్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎనర్జీ వి గెట్ అనమాట.
Artificial lights are there, natural lights are there. No, men, మగవాళ్ళు జెంట్స్ ఏం చేస్తారు? దే లైట్ సిగరెట్స్ సూన్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ మీల్స్. అన్నం తిన్నాక దే లైట్ దే సిగరెట్స్ వెలిగిస్తారు. దే యూజ్ ద లైట్. దీని నుంచి ఏమి యూజ్ చేస్తారు? లైటర్ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా. మన వీ ఆల్సో వీ యూజ్ ద లైటర్ టు లైట్ ద స్టవ్ను యూజ్ చేయడానికి, మండించడానికి లైటర్ యూజ్ చేస్తాం. సో lighters give us a light to start the fire. So with the lighter we start the fire. With the lighter people light their cigarettes. No, that way we use the word light. Have you understood, Nikhil? I said it lightly. Na light ga cheppana, ekkuva cheppala. Okay, do we go for the next word? Look at the picture. There is a boy, there is a girl. They are in love. No? That's called love. Love symbol. ఆ సింబల్ని ఏమని పిలుస్తాం? లవ్ సింబల్ అమ్మ. లవ్ అనేది వర్బ్గా యూజ్ చేస్తాము. అండ్ యాజ్ ఎ నౌన్ ఆల్సో వీ యూజ్ ఇట్. లవ్, లవ్డ్. లవ్ అనేది నౌన్ ఫామ్ కూడా. మదర్లీ లవ్ ఈజ్ ది, ఫాదర్లీ లవ్ ఈజ్ ది, సిస్టర్లీ లవ్ ఈజ్ ది, బ్రదర్లీ లవ్ ఈజ్ దేర్ అమ్మ. ఇంతకీ పిక్చర్లో ఉన్న బాయ్ గర్ల్ ఎలాగున్నారమ్మా? ద వెరీ లవ్లీ, చాలా లవ్లీగా ఉన్నారు కదా. నిఖిల్, హౌ ఆర్ యూ? ఎలాగున్నావు? బాగున్నావా? ఎస్, యూ ఆన్సర్డ్ దట్ లవ్లీ. చాలా బాగా చెప్పావు. ఎస్. వాట్స్ యువర్ ఫస్ట్ లవ్? నిఖిల్, నీ ఫస్ట్ లవ్ ఏంటి? క్రికెట్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ లవ్ కదా. లర్నింగ్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ లవ్. క్రికెట్ బాగా చూస్తావు, చదవడం అనేది సెకండ్ లవ్ అనమాట. ఓకే. సో లవ్ అనమాట. లవ్డ్. వీ హ్యావ్ టు లవ్ అవర్ కంట్రీ. మన కంట్రీని లవ్ చేయాలమ్మా. యాజ్ అన్ ఇండియన్ వీ హ్యావ్ టు లవ్ అవర్ కంట్రీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు లవ్ అవర్ బాడీ. వీ హ్యావ్ టు లవ్ అవర్ సెల్స్. మనకు మీద మనం లవ్ చేసుకోవాలి. Then we can keep our body, we can keep our mind strong అనమాట. Then we take care of our body and mind. So we have to love ourselves, we have to love our country, we have to love parents, teachers. No, we have to respect teachers. We have to love our friends and parents. Nowadays you are in love affair with your gardening, Nikhil. ఈ మధ్యగా గార్డెనింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది. యు ఆర్ ఇన్ లవ్ అఫేర్ విత్ యువర్ గార్డెనింగ్. ఓకే. ఎస్, దట్స్ అబౌట్ లవ్ మా. వాట్స్ యువర్ ఫస్ట్ లవ్ నిఖిల్? నీ ఫస్ట్ లవ్ ఏంటమ్మా? ఎస్, క్రికెట్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ లవ్. ద పర్సన్స్ హూ లవ్ ఆర్ కాల్డ్ లవర్స్ అమ్మ. లవర్స్ అని పిలుస్తాం. నో, parents lovingly, their parents say, our parents say good words to us very lovingly. No, lovingly, they say lovingly, they say with love ma. That means they treat us lovingly. చాలా ప్రేమతో చూస్తారు కదా. కనిపించడానికి ఇన్ అపిరెన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ నైస్, కనిపించడానికి చూడటానికి బాగా ఉంటే, లేకపోతే ఇఫ్ యూ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ నైస్లీ, బాగా చెబితే అప్పుడేమని చెబుతాం? ఏ లుక్ లవ్లీ, యూ సెడ్ లవ్లీ, యూ ఆన్సర్డ్ లవ్లీ అంటాం. పేరెంట్స్ ట్రీట్ యూ లవింగ్లీ. పేరెంట్స్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తారమ్మా మిమ్మల్ని? లవింగ్లీ అంటే విత్ లవ్ అనమాట. ఆపోజిట్ ఏంటి? హేట్. దట్స్ అబౌట్ ద వర్డ్ లవ్. ఎస్, ఐ లవ్ దిస్ వర్డ్ అమ్మ. ఐ లవ్ యూ నిఖిల్, నువ్వంటే కూడా నాకు ఇష్టం. ఐ లవ్ యూ మహతి, నిఖిల్, హర్ష, ఎస్, అనఘ. ఐ లవ్ యూ, యూ లవ్ మీ. వీ హ్యావ్ టు లవ్ ఈచ్ అదర్ అమ్మ. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ పుల్ త్రూ. అప్పుడు మనం మనగలం. వితౌట్ లవ్ వీ కాంట్ లివ్ బెటర్. ఎస్. నెక్స్ట్ వర్డ్. Look at this word. Look at the picture. Meet. What's the word? Meet. They're meeting. No? A boy and girl are meeting. While meeting,
దే షేక్ హ్యాండ్స్ మా. ఎస్, when we meet, what do you say? Pleased to meet you, nice to meet you అంటాం కదా. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వెన్ వీ డిపార్ట్ అప్పుడు ఏమని పిలుస్తాము? నైస్ మీటింగ్ యూ అని పిలుస్తాం కదా. మీట్ అనేది నాన్ ఫామ్గా యూజ్ చేస్తాము, వర్బ్గా కూడా యూజ్ చేస్తాం. మీట్, మెట్, మెట్ అమ్మ. మీట్ అంటే ఏమని? కమ్ అక్రాస్, కలవడం అనమాట. ఒకసారి స్కూల్లో మీ టీచర్స్ పెట్టుకునే మీటింగ్ ఏమని పిలుస్తాము? స్టాఫ్ మీటింగ్ అంటామమ్మా. దట్ ఈస్ యూజువల్ మీటింగ్, కామన్ మీటింగ్. అలా కాకుండా అఫీషియల్స్ ఆల్సో హోల్డ్ మీటింగ్స్. పెద్దవాళ్ళు, మినిస్టర్స్, అఫీషియల్స్, దే హోల్డ్ మీటింగ్స్ అమ్మ. సమ్ టైమ్ ఫర్ 1 day or 2 days or 3 days అనమాట. we can't call them meeting, we should not call them meeting. దాన్ని మీటింగ్ అనకూడదు. ఏమని పిలవాలి? కాన్ఫరెన్సెస్ అని పిలుస్తాం. స్కూల్లో ఉండేది సింపుల్ స్టాఫ్ మీటింగ్ అమ్మ. ఫర్ వెన్ అఫీషియల్స్ మీట్, వాట్ డు వీ కాల్ ఇట్? టు డిస్కస్ ఎ థింగ్, టు డిస్కస్ ఎ పాయింట్. వెన్ అఫీషియల్స్ మీట్, వెన్ మినిస్టర్స్ మీట్, వాట్ డు వీ కాల్ ఇట్? కాన్ఫరెన్స్ అని పిలుస్తాం. సో మీట్ అమ్మ. మీట్ మీన్స్ కమింగ్ టు ఎ ప్లేస్. వీ మీట్ అండ్ గ్రీట్, కలుస్తాము అండ్ గ్రీట్ అనమాట. ఆపోజిట్ ఏంటమ్మా? సపరేట్. ఆపోజిట్ అంటే సపరేట్. ఎస్, డైలీ we go to school, we meet our friends, we meet our teachers, no? Yes, in the morning daily you students and teachers meet at a point. That is an assembly point, no? You meet at an assembly point. What for you meet at the assembly point? ఎందుకు కలుస్తారమ్మా? టు సే ప్రేయర్స్. ప్రేయర్స్ చెప్పడానికి యు మీట్ దేర్ అనమాట. సో మీట్, మెట్, మెట్. గ్లాడ్ టు మీట్ యూ. కలిసేటప్పుడు హ్యాపీగా ఉందని కలవడానికి ఏమని చెబుతాం? గ్లాడ్ టు మీట్ యూ. ఎస్. టీచర్స్ మీటింగ్లో ఉంటామని చెప్పాలి. ఏమంటారు? టీచర్స్ ఆర్ ఇన్ ద మీటింగ్, మీటింగ్లో ఉన్నారు అని పిలుస్తాం కదా. పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో 4 roads 3 roads మీట్ మా. మెనీ roads మీట్ అట్ ఎ పాయింట్ కదా. దాన్ని కాల్ ఇట్ ఫోర్ రోడ్ ఏరియా, 4 road సర్కిల్ అని పిలుస్తాం కదా. అక్కడ 7 road ఏరియా, 7 road సర్కిల్ అని పిలుస్తాం. సో మెనీ roads మీట్ అట్ ఎ పాయింట్ ఇన్ సిటీస్. So we meet, we can't live alone. We can't do things alone. అలాగే చేయలేము. We have to meet for woodwork, for housework. We have to meet our carpenters. We have to meet so and so people, no? Electrician for electricity, for doing electric things. And we meet our carpenter. We meet the carpenter to our home to do woodwork. సో ఒక్కొక్క వర్క్కి ఒకరిని మనము చేస్తాం. We meet our doctor. డాక్టర్ని అప్పుడు కలుస్తాము. When we fall ill, we meet our doctor. When we build a house, ఇల్లు కట్టేటప్పుడు we meet carpenters, we meet electrician, we meet builders, no? కలుస్తాం అన్నమాట. సో మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే యు మీట్ యువర్ టీచర్స్, నో. ఎస్, దట్స్ అబౌట్ ద వర్డ్ మీట్. ఏదన్నా యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కూడా మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్ అని పిలుస్తాము. అక్కడ విత్ అన్నప్పుడు వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. ద మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్ అంటాం. రీసెంట్లీ అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వెంట్ అబ్రాడ్, బయటకు వెళ్ళాడు కదా. హీ మెట్ విత్ అదర్ లీడర్స్. మిగతా అట్ ద G7 మీటింగ్, G7 సమ్మిట్ అనమాట. ద G7 సమ్మిట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ మెట్ విత్ అదర్ లీడర్స్. మిగతా లీడర్స్ తోటి కలిశాడు. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ వీ మీట్ అవర్ ఫేట్. చివర వీ మీట్ అవర్ డెత్ ఆల్సో కదా. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ వీ మీట్ అవర్ ఫేట్. దాన్ని కూడా మీట్ అని చెబుతాం అనమాట. సో
So at school ఏమో you meet at the assembly point to say prayers. At the end of our life, we meet our fate. అలాంటి యాక్సిడెంట్స్ ఇక్కడ he met with an accident. మిగతా వాళ్ళని కలిస్తే he met with other leaders. హిమ్ అని కూడా చెప్పచ్చు. సో met with అంటాము, లేకపోతే he met his friends, he met other leaders అలా కూడా చెప్పచ్చు అనమాట. సో that's about the word meet. Yes. How is it, Nikhil, Harsha? Have you understood? అర్థమైందా? Thank you for listening.